It's a birth month. Yeah, it's a birth month, and yeah, November baby is a very special. Naye bakuzana mu November. December. Olaba sigambye. Kyembadde ngamba abalabi baffe. Kale, atandika olugendo lwa mukwano gwaffe Simon Bukenya. Yes, weewaawo naye nga tetunagenda mu lugendo olwo twakitegeddeko nti according to the World Health Organization report 2023, yes, bagamba nti mu Uganda abantu 1.4 yes, mu Luganda tibajja kunsonyiwa 1.4 million people are living with HIV/AIDS. Era nga kwabo ate ekyembi nti abakyala be basinga okubeera n'akawuka ako. Yes, oba ku risk actually ey'okukafuna nga abakyala 96,000. Yeah. You know, bebabaliddwa nti nga bakayina ate nga kwabeera abaana 800 nga baana beba living n'akawuka. Naye nga World Health Organization akwatagana ne government ya Uganda n'ebitongole ebirala mu United States okulaba nti baleetawo program gye bayita Prevention of Mother to Child Transmission. Yes. MTCT. Yes, okitegedde. Era nga program eyo egezaako okulaba nti following up these mothers obanga oli mu reproductive age. Yes, bagomba ku following bulungi nnyo ne baku advise nga ne baku guiding engeri gy'okusobola okuzaalamu omwana nga mulamu. Wow, program eyo ebaddeko nebitulabirako nti kati ekoledde ddala okusinziira ku 2010 2010 cases zaali waggulu nnyo ez'abaana abaalinga bazaalibwa n'akawuka ako, abaana baalinga 200 naye ate kati zikkidde ddala wansi tuli mu 59. Yeah, tugezezaako okulwanisa nga tukwatiddwako ebitongole ebirala ebiri mu Uganda wano, World Health Organization n'ebitongole ebirala mu United States ne mu nsi endala. Kale awo mawulire malungi nti weewaawo program eri mutokolera era kati abantu bali aware nti maama tosobola kubeera lubuto nga tomanyi status yo. Bw'obanga ogitegedde nga n'osevinga omwana nga mulamu n'omuzaala bulungi nnyo ate omwana n'abeera nga kwegamba yeeyagaza. Okay, Simon. Yes. Webale kujja olabika bulungi oshanana wenna. Omanyi bano abagole batereka mu ruumu ne babaterekayo n'amenvu n'omuzigo nga bakumeta amenvu n'omuzigo. Onyiridde. To see you. Yes, okubeerako wano. Webale nnyo kutegeka na kuinforming abantu about what is in the community. Okubanga tulaba nti at least abantu they pick a leaf 1 or 2 okubanga bayiga kuba bangi nnyo babeereeyo nga bayita mu mbeera ez'enjawulo naye nga tebalina kye basobola kukola oba kumanyisibwa. But the role that you play, especially as media, in the prevention of fight for HIV, it is incredible. Thank you so much, Simon. Yes. Weewaawo kamesegi ako tukasiimye nnyo. Naffe tukwebaza okujja n'ogamba nti sijja kubeera eyo gye nkolera emirimu gyange oba n'obulamu bwe nnina. Yes. Kanzije and I spread a positive message with a beautiful smile, with positivity, with love and hope. That's very special. Yes. Kale tuddeko tugenda tutunda kuddeko mu jjani ey'okula. Tuzzeeyoko mu butowo bwo. Okay. All right. Neyanziza Bukenya Simon Peter lyerinnya lyange and nakulira eyo waffe Nazigo Kayunga gye nakulira era bazadde bange gye babeera. In fact mom gyabeera Nazigo. Nakula mostly nga mbeera ndwala buli kaseera, but my parents did not know ebyali bindwaza. I am a boy who is on and off sick. Ogwamusujja ogutta gwogwe ngolotentezi. In the morning owulira ofa musana we gwakako nga you are okay. Obudde buba buzibayo buti oba any weather nekyukamu nga ogenda mu buliri mu blanket. So that is the kind of life gye nakuliramu. Nembeera nga ndi bwentyo on and off paka ku myaka nga 10 nagomwe awo. Okay. So mu 10 awo. Yeah. Wali osoma?
nali nsoma nga nsoma primary naye nga simanyi kiki but nga bwomanyi nti abazadde baba bafuba nnyo okulaba nga omwana waabwe abeera mulamu. So I could always be on medications ez'enjawulo nga nti musujja ne bakuwa eddagala ly'omusujja. By the way, by that time twalina nga chloroquine, Camaquine nga gabeera waawo. You know tulina that practice ey'okubanga we self medicate kati abazadde bakikolanga nnyo. Bw'owuliramu empewo ng'akuwa Camaquine ne Panadol ng'agenda agenda weebike. After some time ng'oli okay. Boddamu. So that is the kind of life gye nakuliramu. Naye it was the life of knowing yatandika ne jjajja wange, may her rest in peace, bambi yafa last year and in fact today is third. Today is fourth. We buried her around this date. So kati yakamala omwaka mulamba mu ttaka. It brings me some emotions when njogera ku bwendowooza ku jjajja wange because yali nnyo musaale mu lugendo lwange olw'okumanya who I am na ki ekindiko. So jjajja oyo bamuyitanga Merab Kasule, Mukama amusaasire. Twalinga tubeera naye ebiseera ebisinga nga mpumulira nnyo ewuwe ne mu especially okuba nga ono mu kibuga oba no yalinga sides eyo Busoga. Yes, Jinja. So nga gye mbeera most of the time nga mbeerayo nnyo ne bwe nkomawo eno ewaffe Kayunga n'ensoma n'enzirayo bwentyo because I was so darling, yanjagala nnyo, namwagala nnyo. We have been so attached to each other. So kati twali one time nga tuli waka nangamba naye Simon nga myaka erawo 12 mu myaka 12 awo 12 nangamba naye Simon olwala nnyo naye nze nandyagadde okulaba nga oli mulamu. Mbadde njagala tugendeko mu ddwaliro bakebere tulabe bw'oba nga tewali buzibu tumanye ate wetukola ki wetutandikira. So nangamba naye sigenda kugamba nti kyeki naye tubasooke bakebereko akawuka ka mukenenya tulabe bw'obanga oli bulungi tumanye nti ate kiyinza okuba kizibu kirala. Oba bwe kibanga bwe kiri kirina nakyo tumanye. Ne mubuuza ekibuuzo ne mugamba nze omwana omuto oyogera ku kawuka ka siriimu nga nakajjeewa nze atanaba kutandika kwegatta na muntu ebyo by'abantu bakulu. Tonagamba tekiba bwe kityo nti by'abantu bakulu kwegatta naye just ngambye tugende tukebere then tulabe we tutandikira. Ekitegeeza jjajja yaliko kyamanyi jjajja teyalina kyamanyi teyalina kyamanyi completely but this is the grandmother eyali alafuba n'ennyo okulaba nga muzzukulu we is having life. At least bino ebya on and off okulwala biki nga awulira kimukosa nnyo wakuyengera ku mululuza nakuyengera ku biri nakola biki buli kimu okulanga kola ki naye at least tukoze bitukoze naye ekintu kino tekivaawo for the long time myaka 10-12 osigala oli bwotyo to finding out another alternative tulabe tuyinza okubeera wano nga tuli out of the blue. Yali akiwuliddeko of course emyaka gye nga akimanyi naye nga takisuubira kiyinza okuba yasuggestinga busuggestinze. So awo wenyini tujja kudda waawo jjajja nga asuggestinga tugendeko mu ddwaliro tulabe naye nga maama takugamba talina kyeyali agambyeko wadde. Maama wange teyalina kyeyamanya talina wadde kyeyali amanyi because by that time in fact taata wange yali afudde. Yafa in fact yes when I was in senior 2 and that's the same time when I was knowing, when I got to know. That is exactly the same time. So senior 2 over P? Senior 2. It's when I got to know and then I started.
medication. The medications. Ati kati wali jajja okay kati mabega tulabe jajja suggesting nangamba let's go. Namugamba okay kale nga bwoyogedde it is okay. Jajja tugende. Tujja genda. So twakeera ku macha the following week yangamba ndoza nga lwakuna ne tukeera ku macha the following week on Monday like today. Sawa 11 ne tugenda mu Jinja Hospital Jinja ezokumacha because right government ogamanyi botakeera you will not get the service so lino keera okulanga obeera mu line ne tuyingira nali nganidde ku gate eya entrance y'eddwaliro nangamba totya jangu tugende so bwe ngenda aba ayingira mu kasenga agenda agamba omusawo ekituleese n'ensala ekikuubo namukaga yogera nabo babuulire ojja kunsanga ebweru so ku myaka egyo that fear nze nga sikirinamu wali okiwuliddeko nga okay nanga nali nkiwuliddeko ko emabega nga mbiwulira naye nga mmanyi ebyo byabakulu bulwadde bw'abantu bakulu bukwata bakulu yes katono nga sibumanyi nnyo nga mmanyiko katono because omanyi that age toba na kumanyisibwa kungi kuli awo ne mulekayo mu ddwaliro najjanga nnoonya ne babuuza omwana abadde wanaliwo nga sirina we ndabikira omusirikale eyali ku gate ye yagenda n'abagamba nti omwana gwe munoonya ali wali ku gate najja na jajja ne mugamba tuddeyo kasito bagambye yanyiiga okwonoona ssente ze n'obudde so nanyiiga nnyo naye yatuuka na understanding nga n'amanya nti it was the fear kuba at that age netutegeka olunaku olulala naŋŋamba kale nasooka ndekamuko naŋŋamba naye amazima njagala tugende tukebere then tulabe obuzibu we buli at least tutandikirawo the next time we twagenda tukaa the story short twagenda okay kale kati muzeeyo naŋŋamba olunaku olulala kuba bwe twavaayo nga mu disappointing nze n'enzirukayo mu ddwaliro yanyiiga naye n'amala n'akita yanyiigiramu ennaku nga 2 n'amala n'akita then ne tumala like a week or two n'alaba nga nninga stabilize nze naŋŋamba naye njagala tuddeyo mu ddwaliro bakebereko then we find out chichi because ayinza okuba maybe mu baana be bakojja bange ayinza okuba nga oba yalinayo ko because ye yali mukulu ng'amanyi naŋŋamba nti maybe tomanya kuba yali aziseeko ku bantu naye nga ku bakojja bange naye nga simanyi what happened myaka egyo so bwe tugenda this time around ne tugenda ku ndoza era okubanga mu disappointings yagenda mu maaso n'okubuuza ndowooza wawe bayinza okunnyambira obulungi so this time around tugenda ngamba tugende nga mugamba okay kale tugende nga ngamba tugende it is okay to finding out tumanye kuba nange okulwala kuno tekunyamba bulungi kukula kwange ate ekirala tekunyamba bulungi kuba nti nsoma kuba buli lwobeera nga oli ku ssomero ate empewo nnyingi nnyo obeera ne jaketi ate kakati oli mulamu ate oleggula ofa nangamba kale tugende ne tugenda ku AIC AIDS Information Center branch y'Ejjinja so awo ne tugenda we met I remember counselor oyo baali bamuyitanga Anne oyo n'asooka ayogera nange before even going to the test nangamba naye tetusobola kugamba nti olina but tusuubiriza naye bwe kibanga tusuubira kyetusuubira ne kivaayo nga kyetusuubira si enkomerero y'obulamu like the talk that they give you to prepare you for the test nangamba okay kale nenzikiriza they took me to where it's called a phlebotomy gye bagirako omusaayi bwe bamala okunzijjako omusaayi naye bino byonna jjajja waali nga maama tamanyi maama tayamugamba tamanyi so
bamala okujjako omusaayi nga nfuluma nga ntuula kabalaza nga bonalaba stairs ez'omu maaso nga ntuula kabalaza mu maaso g'ekizimbe ne tutwala by then omusaayi gwali gulwawoko nga gutwalamu kesaawa ndowooza nga ssaawa 3 ne tuzirinda results kati nalaba obudde bugenze nnyo nenfuluma nenzira kageeti k'eddwaliro nembeera awo kati results bwe zadda ne bampita ne mugamba jjajja bazikuwe kasita banzigyeko omusaayi bakubuulire then ojje tukole ki still that fee eyo ng'ekyalimu naye however much bambuulidde bye bambuulidde byonna so omukyala oyo Ann yanyambako nnyo najja ku gate we nali nangamba Simon nze mpaayo eddakiika twogere ffenna nemugala kwogera bwogezi nti ye nankwata ku mukono ne tuyingira mu ofiisi ye n'agamba jjajja sooka otuweemu obudde so we sat down nambuulira naddamu still the same story yaŋŋambye okusooka ne mugamba byonna biwulidde dda nanga naye nedda essaawa zino kati tuli ku kumanya biki ebivuddeyo so njagala otegeere era tulabe obulamu butya bw'onaabutambuza singa ebivaayo si birungi oba birungi nanga naye badde njagala okkirize ne jjajja abeewo bino tumaze obyogera ng'amaze okumbuulira results era still tusuubira naye obusibwe si enkomerero y'obulamu you can still achieve your goals osobola okutambula obulungi ng'omuntu ategeera buli kimu kyonna kasita oba ng'otegedde n'otandika okubanga kuba abantu abasinga bakoleddwako so jjajja najja n'atubuulira the findings nti tukebedde ekituufu tukizudde Simon alina akawuka nawulira nga ninga gwe baziise that time saakaaba but I felt emotional ngenda okuwulira nga pressure owulira nga olinga atassa naye nga embeera bwetyo bweri so mukyala nga naye I will work with you jakuyambako anything kyowulira muli just come to me nemugamba it is okay nemugamba jjajja tugende tuve wano bikoyi so netutambula netukola ki netuva mu ddwaliro kati jjajja yakikakasa naye yakiwulira naye nga kati awo ng'omuntu omukulu buli omu ye saamanya oba yalowooza atya nalaba ali emotional naye nga alina okubeera composed okubanga ate tatya kundaga nange kutya so netudde waka kyatwalira ndowooza weeks nga 3 nga mmaze okutegeera okufindinga out where to start treatment ate the worst thing tekiringa ekyakakati the worst thing yali nti by then nga bw'okeberebwa n'ozuulibwa ng'olina akawuka it will take you time to start treatment yes nga bakutandisa ku kyetuyita cotrimaxazo basobole okusooka okumanaginga these comorbidities nga that musujja malaria bifuba oba olina rashes I didn't have rashes but I didn't have anything like any sign and bifuba some other diseases then nebalindanga even okubanga your CD4 cells your count okusooka okukka up to 200 copies up to 200 copies and then there they will start you on treatment of ARVs. That was the practice by then. So nga balina kusooka kugirinda ne ka the CD4 nga balina kugirinda ne ka and then they start you on treatment
I don't know by then lwaki kyali bwe kityo but they were anticipating nti eddagala eno engeri gye liba ery'amaanyi liyinza oba maybe okukosa I don't know naye nantwala ejjinja still that was tasso tasso jinja netutandika treatment nga bakuwa that cotrimaxas gwegambye kati wano wonna mama tebannamugamba tetuna nga tannaba namugamba in fact it was after I could come at home nensoma and sometime nembere wa jjajja wange there's even a time when nabeerako ne jjajja wange like a full nga nsomerayo yes so ninga batakulaba na ddagala mama teyasooka kumanyirawo tera teyamanya so it was after nga ntandise okuba nga bampa septrin jjajja n'alyoka agamba katubuulire maama because kati sikyasobola kiholdinga kasita nkizudde obuzibu bwawe bukola ki webuli so twengejinga mama tumubuulire namugamba itizoke mugambe kubajjukira wali eri bwe bakuwa results bakubuuza who do you want to share your secret with ani gwowulira gw'oyagala okugambako nabagamba already jjajja wange gwe njagala era gwe nina mumubuulidde sinayo muntu mulala gwe njagala kubuulira so it was after some time then jjajja had to disclose to mom nti omwana namutwala process twayitamu bwe tuti nga bwe njogedde so mama n'ategeera naye n'awulira nga afa but ate ye yagomera ku nze nakigumira namugamba now it's okay because this is the life and I want life because kati bwe mbanga nkitegedde and they have told me the best alternative the best way to manage the life that I have now from today up to Renova Monsi is to take treatment so kati sina kyakuzza that is the journey so that is when I started the life of positive living knowing so ketumulemu katono Simon kale tugenda kunywayo ku mazzi bakukachai then tukomewo tucha ne Simon tuchamanya olugendo lwe treatment nje bamuteekako abeera atya mu ssomero akola atya emirimu gye paka wano waali olunaku olwaleero katumulemu tukomawo naye. Yes, so wow, Tuchani Studios, Fraser Interview Spark TV. We are with Simon. He's a happy soul, you guys. I wish to meet Simon one-on-one. He's a vibrant guy, and he's telling his story. Talimu nakuyona, but he's telling his story with a beautiful, beautiful smile. Nesubi alikuzemu gwaliyeyo. Noyo atanaba, you know, kubako chakola. Nawo omanye engeri gy'okutambuzamu obulamu bwo with the positive living. Kale wali tukomye tubale bwe tumulidde wali tubadde tukyali ku treatment atandise treatment ye mama naye ategedde. I don't know how mom reacted. Of course I think she was overwhelmed. Otandise treatment eno bw'osoma ebintu ebyo bipya mu mubiri byakwesa bitya? Of course the trying cotrimaxazo yali talina nnyo effect gyalina and okubeerawo nga bamanaginga these comorbidities byali okay but it came to because nalinga still pampa that first treatment ya cotrimaxazo by then nga basooka kuweera eddagala ne basobola okuba nga managinga those comorbidities okulaba nga the CD4s come to that 200 and then they give you the ARVs to start. So ekyo kyantwalira omwaka mulamba but I could still fall sick. So nali ndimo tasa jinja namalayo like in fact like a year or two. Yeah, otunga buve wajajja bugenda. So
nenzira ewaka and my auntie is called Aunt Lydia. Nakubira mama kuba mama naye bwe yakitegeera yabulirako muganda we ne jjajja still namukakasa. So auntie wange oyo naŋŋamba nti tugezeeko ene Kampala tulabe oba tuyinza okufunayo eddwaliro erisobola okukola ki okunnyamba. So naye mu kubuuzabuuza omanyi when you're finding solutions, when you're looking for some solutions, you ask each and every person. So mu kubuuzabuuza anti wange oyo ne tu identifying Uganda Cares. Nangamba bambuulidde eddwaliro, so I would wish Simon ajje ne Kampala tugende naye mu ddwaliro lino tulabe. That's when I came to Kampala. I started with Uganda Cares. Kati Uganda Cares nayo mubanga kyao era mubanga myaka 13 awo. Okay, awo yingira. Because eddagala nalitandika around ku myaka 14. Okay. Yes. But I got to know at 12. Okay. So kati tujja e Kampala nzija ne mu meetinga nantwala mu Uganda Cares. Era nabo tebantandisizaawo treatment. So natandika ku managing naye still doctor waliwo Dr. Mukwano gwange nnyo kati now ali mu Ministry of Health. Is called Dr. Mina Sali. Okay. She was so fundamental in my life when I joined Uganda Cares. Nga njagala nnyo nga mpita Hassan. Era nga ampita mutabani. Yes. Era nga bw'ajja abuuza mutabani wange yazze. Bw'akulabako bw'oti ngoze mu ddwaliro ng'agamba mutabani wange wuuyo. So ye yaŋŋamba nti but Simon tugezezzaako eddagala naye I'm not seeing any change. I am going to start you on treatment. So rolling out natandisa treatment. I started that treatment of ARVs with Uganda Cares. Nenjitandika. But okujitandika it was a bit complex. Ransonga dagala pya omubiri gukyali munafu and obadde falling on olwala. So kyankosamuko nasooka because of stress n'okulowooza ennyo how I am going to manage life n'okumira eddagala nembikamingamuko a bit down mentally and breaking up. Naye after some time I had to stabilize with the help of I am coming there. So one Nentandika okumira eddagala nga Dr. Mino aŋŋambye tutandike treatment. Ala I thank her so much. Nentandika, of course there were some hallucinations, never say, but they told me, they prepared me. Those were just side effects of a particular time. Nga tebijja ku persistinga for a long time. Just 2-3 days because otandise treatment. Byajjanga kiro? Byajjanga kiro nga weebase. Just nga bw'onaabeera mu kirooto n'oloota ebikugoba mu kirooto. Even if you're not on treatment. But these are kind of the same things, hallucinations, but yes, naye it was manageable because it could not last for a week, just 2-3 days. That's when I started the treatment. Nentandika up to date. Bakubulira wabisubira the hallucinations? Bambuulira. Of course, doctor yambuulira n'aŋŋamba nannyonnyola buli kimu. So wazifunanga ezo hallucinations? Zajja just the first day, but the second day I was normal. Gotokyatya kati you expecting it? Yes, the second day I was normal, obwongo buli ready. The third day I was okay. Nemalako. So bwe ntandika that treatment, Dr. Minanga buli kaseera ababuuza, so that awunga mbeera waffe enazigo nsoma nali nsomeranga ku Nazigo Town SS. Naye nga I travel from there to come to Kampala to pick the drugs and then I get back.
nenkomawo nenzirayo. Lwaki kintu kiri bwe kityo nti bw'obeera eri tosobola tebasobola kujjanjabira wooli oba olina kubeera watandikira okumira eddagala? Tekiri sinti just kubeera bwe kityo, but it is a choice of someone. I've just realized a lot of these days, but it is a choice of people. Kuba mu mirimu gye nkoze ejja HIV n'okutestinga n'okwogera n'abantu, I've realized nti omuntu omukeberera wano ku Parliamentary Avenue n'akulaga nti ajja kgenda Entinda for treatment. Okay. So they choose. Okay. It is their choice. The reasons are just for confidentiality, privacy, because abamwetoloddawo, but that was not on me. Me, it was to find out kubanga bwe nakizuula ne balabanga eri nali sinaba kutandika ddagala, and they said okay tugezeeko somewhere else, and I didn't even left that side of Tasso. So I started treatment from this side. Eringa nembeera nga ngendayo katono, but I am getting treatment this side until when I told them yes. Ebiseera ebyo munaye nga bagaba treatment ya mwezi gumu. Yes, mwezi gumu. But of course when you are starting treatment they cannot give you ddagala lingi, and the policies by then zalinga prescribing mwezi at least for this client to be coming back and not to get lost. Kuba tulina challenge kati yaba lost to follow up. But tujja kutuukawo. So netandikira eno treatment and ngiranga zalinga yes, doctor nanyambako nnyo so much to comfort me, to always checking on me, to walk with me. Nga era n'abuuza mutabani wange omwezi guno ajja ddi? Nga she could expect me, and by the way at that age nga neereeta okuva ewaffe nenzija mu Kampala, and I could maneuver street ze Kampala oyiga njige, and eddwaliro by the way natandikira muli alinga eyo mu Owino. So nga mpita mu katale omu nengenda naga naye kakati werese wekka konze ye naga oh my son kakati olwo oddayo otya konze ngenda kuddayo because I'm going back to school. Naye awo nga ntandise okustabilizinga, but I got a challenge nga ndi ku ssomero. So ku ssomero nga ntandise okubeera ku ssomero secondary ndi mu secondary of course senior 2 nyingidde senior 3. Aliwo omusomesa yawa test nga nvuddeyo ku ssomero. I have come to pick my drugs. Ngenda okuddayo ku ssomero on Monday because I could always ask bampe appointment ya Friday. Such that I got through the weekend, then nenzirayo ku Monday. Ntuuka ku Monday nga yawadde test nga nze sigirina. Yankuba emiggo. Bwankuba emiggo because nali sisobola mugamba. Yankuba emiggo ne bamugamba teyabadde onagamba ono yatolose. Yabaddewo ku makya. I saw him. Then nempa testing nga tebaliiwo nankuba emiggo. Nawulira obusungu nenjagala okulwana n'omusomesa oyo. But mu staff room mwalimu omusomesa yaŋŋamba Simon, don't do it. Yes. Nankwata naŋŋamba calm down. Don't. Kuba nawulira nga nekyaye. I'm fighting for my life. Ndi kubikerenda byemira omanyi that frustration. Ate omusomesa ataddeko mu kifo ky'okuunderstandinga nti kiki ekyakuleetedde obutaba na work okufindinga out ye yakuba bukubi because tayagala kuwuliriza. Omusomesa oyo bamuyitanga Mr. Kalungi. So omusomesa yankwata baali bamuyita Mr. Magezi naŋŋamba don't fight, don't do it. Naye nali nfunyiza ebikondo at least oba twekuba tukole ki. Mu staff room nankwata nenvaamu
nenfuluma nga amaze okunkuba yonna nga akubye emikono wa magulu mu feesi bisambi wonna nga akuba bukubi fa wayagala. So nalaba neŋŋamba so bwebanga incident eno entuuseeko and I am in boarding section. By then mami yali atiyingiza senior 3 manyingiza boarding section. How am I going to live? Bwenakyebuuza nga bamaze okunkuba emigga egyo gyonna ku ssomero nga tewali amanyi kyama kyange n'eddagala lyange embeera nalyo mu suitcase. Era time bwetuuka ndimira ku makya nga tufuluma ogenda mu morning lessons. So nengana ye, what do I want? Personally, nyumya n'omwoyo gwange, what do I want? Kusoma, bulamu, kikyenjagala oba kusirika. Bwensirika kigenda kukosa nze. Okusirika kunanyamba. So nendaba nga kigenda kubeera challenge gyendi. In fact awo mu senior 3 eddagala eryo weba nali nga mmaze okulitandika nga ndowooza ndimuvinzeko like 8 months nga ntandise okustabilizinga even my CD4 ng'etandise okulinnya nentandika okudeteriorating ate okuddayo. So kati Dr. nambuuza Simon, ate my son, what has happened again? Simon, kankubuuzeeko nguzeeyo Dr. wakubuuliza the CD4 has deteriorated, the CD4 count. What was going on in your mind? And that is one, what was going on in your mind, that's one. And number 2, medication by then yalinga etya yinkanawa teyalinga ekumenya walinga okay. What was going in my mind by then, that time? How am I going to live post what I'm going through now? Ekyo kyekyandingamu mu bwongo ngenda kubeerawo ntya, because bino kakati obulamu buno buli challenging. No one knows, and I am going through something that no one could even tell. Teri amanyi. So Dr. bweyambuuza ne mugamba simanyi kubanga ku ssomero mpulira nga ndi challenged. Nanga ne kakati ogenda kukola otya? Ne mugamba I don't know, but I'll figure out. So bwe nadda ku ssomero nali mu taxi, in fact ne ngamba naye ani gwe nsobola okwengeginga. Nanga naye banatuuka ku ssomero ne ngamba wano ku ssomero tewali watekinga decisions okujjako omuntu atya director w'essomero. So ne ngamba nti I need to talk to the director w'essomero. Director oyo bamuyita Tom Serwanga. Namugamba yali yakajja bwati okuyingira nga bw'omanyi nannyini ssomero, n'ayingira mu ssomero mu gate n'emmotoka yo olumala okupakinga bwati n'enfuluma. Kwakolo okumutega namutega nemmanya kamulinde ng'ayingira. Yali yakava mu mmotoka yatambula bwati ne mugamba director njagala kulaba. Nanga oyagala kundaba konze? Yes, I need to talk to you, but I need to talk to you privately. I have something that I want to talk to you to. Nagamba kale nayingira musafu naga nja kuyita kolo teyandaba teyampita. Nagamba olweggulo ng'agenda naga naye omanyi Simon, ku Tuesday ngenda kujja twogere ombuulire kyonjagaza. So abandaba ne bagamba braveness yenna gijjewo okukonfrontinga nannyini essomero ne mugamba mwagala. Era naye yeewuunya the braveness gye yava, nange simanyi gye yava because I was fighting for my life. So bwe yajja ne mutuuza ne mugamba I am aware they told you nti nali ngenda kuba omusomesa nga tugenda kulwana, but I was fighting for my life. Nanga which life?
temwagala na omanyi nga omuntu nawe naye omusomesa naye yatandikirawo okufuuminga nakati temwagala kola waka mutoloka butolosi ku ssomero ne mugamba listen to me director first. The reason as to why I missed out the work that the teacher gave, it is because I had to go and pick my drugs. Which drugs? The drugs that I went to Kampala to pick, I always travel from here to Kampala every month to go and pick my ARVs. What? That's when he came down and gave me a listening ear. After mentioning that I always travel from here to go to Kampala to pick my ARVs from the hospital where I get it from. And then I have to come back here and then study. Nasirika, nangamba, okay. So what happened? Namgamba, until now, that is the reason as to why I left school and I did not exit school without permission. Nalina pass out. But omusomesa yali tayagala kumanya. And this is the life that I'm going through. And I have no one to talk to. No one even knows. And no one cares. Bwe yakitegeera nangamba, okay Simon, it is okay. I have gotten to know. That means nti muyinza n'okuba mu ssomero mulimu abaana abalala abali mu mbeera nga ggwe naye nga tetumanyi. Nangamba, you've enlightened my mind. So from there obulamu bwe bwatandikira okubanga bukyuka n'alagira mu staff room n'agamba ono omwana buli waayagalira Simon bwe waayagalira okufuluma give him the pass out, not even asking for the pass out. Bwagamba nti agenze muleke, don't ask. Kyakubiri bw'abanga talina kyalina, bw'aba talina kyalina, oba ayagala sukaali oba ayagala sente z'akulya oba ayagala ki, right there and put it on my bill. Wow. So that is when you gotten to know nangamba nti I have to support you because you've boldly confronted me and talked to me. I did not know. And it could be some of other students who are going through the same life. Ngabatya. And indeed, bwekyali, because I was like the eye opener. After that time, nakola senior 4 yange, taso yali emperera. After, ne bamuwa n'abaana abalala because of the way he handled me up to senior 4. That is really amazing. Yes, kati mbeera ku ssomero ne mbeera nga bwe mba nga sikyakaluubirizibwa ng'abasomesa tababuulidde naye ng'abagambye ono buli waayagalira okufuluma mumuleka akole ki? Agenda afulume. I am the one who have given him permission anytime that he wants. So, scholarship? Taso yampa scholarship okusoma mu senior 4 nga nyingide senior 4. So just to use bwekyaliwo still twali challenging nga tuli babiri. Mami waffe nga is a single nga tata taliwo. So being omuzadde single mom with 2 kids bali mu the same class, twali tusomera nga tuli mu the same class ne muto wange. Ate nga sente nyingi nza yamu all of us tuli boarding section. So jajjera still nangamba katuyiye amagezi. We had to ask Taso kuba yawulira teriyoko some support gye bawa. Nangamba jangu tugendeyo. Jajja wange yanjagala nnyo. Muto wange yali okay, ali bulungi nnyo, talina buzibu, is very well living healthy negatively. So jajja oyo nangamba jangu tugendeyo tusabe. So ne tugendayo, waliwo omwami bali bamuyita Mulindwa Robinson nga yakola ku nsonga ezo ez'abaana n'okuba nti babawa support ey'okusoma n'ebintu ebirala. Ne tugendayo ne tumulumba ne jjajja wange. Najja n'amwegayira nangamba muzzukulu wange takyasoma, talina buyambi, ate nze ndaba ndi mukadde, nze amulina. Mulindwa was convinced n'atuwa ssente neyongerayo okusoma, because if it was not jajja, I think by that time nandibadde nga I drop out of school. But it helped me, it supported me. In fact, bansomesa from senior 4 up to senior 6 in that same school. And they could give me at that time
yaleetera okubanga ne director engeri gye yahandolingamu n'amanya. And then I got some other students, and some other students also ne bavaayo kubanga they embrace. Kuba ku ssomero, I remember after okwengaginga director, I had to waliwo abajjanga okusomesako era ku bya HIV. But kati of course nze nina knowledge about it and I am living it. Netandika that club of okusomesa abaana okwekuuma okubengaginga, and I was the team leader banonda abajjanga okufacilitatinga. So that's where I started the journey of advocacy. From school? From school. Engaging the director after the incident and realizing, yes. So natandikira okusomesa. Kati your advocacy journey gitandise ng'okyali mu ssomero? Yes. Kanswe kujukiza kati ntena show ya Luganda kati bena tugondezaamuko ya Luganda. Kati otugondezemu tuyongere mu Luganda. Ekyokulala kimanyi okubuuza nti our advocacy ngetandise tuwatya okuvaayo because director bw'amanya tasobola agamba abaana bonna. Simon here ati gwe naawe obuvumu ate era obulala obukuleva endala ate era obulira abaana. Kati mu ssomero saabuulira baana. Mu ssomero twalinga twogerera n'abantu naye nga bw'omanyi nti for you living it, but of course mu ssomero tosobola kudisclosinga naye obuulira banno ababasomesa nti mwekuume obulwadde we buli bukwata we buti tewegattana mwana munno ebyobukaba tubireke paka kusoma, that kind of message ezo mu masomero. So bali bajjanga nga bonagamba nti muforminze up club, let me say njagala nnyo akazanyo ka chess club ku ssomero. Kati nga abafacilitators abajja okubayigiriza how to play chess and giving you basics nga namwe ze mu passing on kuki. So that is the kind, yes, kubalala. That is the same kind of information that an open yes, it wasn't. I opened up in coming out boldly okuba nti njogera nga bwe njogera kati sawa nno. It was in 2019 after in fact when I have started the organization. That's when I came out. In fact before coming out positively I had munatusasira kati tugenda ku advocacy but from school tugenda ku building olugendo olwo and then tulabe n'emirimu emirala Lian Living Alive Network kyekoze kale katumulemu China Simon tovaawo. We are back. Yes, this is the third segment. Mwebale nnyo abali ku social media that you've tuned in, Facebook Live and YouTube Live. We are there. Thank you so much for tuning in. And we are still with Simon Bukenya, a very vibrant young man here, sharing his story and making sure that where there's a message esobola okuzzaamu amaanyi gwe ali mu situation gy'alimu oba okwegamba okuwa ekibuuzo ekyo ekisinga obukulu. Omanyi status yo ye bw'oba ogitegedde ogenda kukola otya, ogenda kutandika otya eddagala, ogenda kubeerawo otya. Ye asobodde okubeerawo emyaka gino gyonna gy'abaddewo naye ng'ate baamuzaala nako. So ali mu kuvaayo okuzzaamu abavubuka amaanyi. Tulina comments ezimu kanzi basomere then tulabe nti tweyongerayo. Okay. We have Chatunga OM Josh agambye, you mean it took him all this long to discover that he was sick? Bambi. You're discovering nga ayina emyaka 12. Yes. So that yali mwana muto yali, you know, minor. So Ras Shambas agambye omukama akuwangaaze. Olabe ne kumukulembeze. Addakaawo mukulembeze Bobi Wine inshallah bwatu bwagambye Ras Shambas. Okay. Robert Ray Mujurizi nkusaasira ate nkwebaza okuvaayo ekinayamba abalala. Katonda akukuume era beera mugumu.
That's beautiful. Nyangoma Maclean agambye ekitegeeza bw'olwala nnyo obeera n'akawuka bannange muntangaaze kubanga nze ndwala nnyo omutwe. Okay. Oyo olina ky'omugamba? Yeah. Okay. I think Brains. Okay. Brains Kuku agambye bambi kisebo. Okay. Prince Andrew Akiki agambye, oh, if everybody could come out. Tubaako netafali yatuteeka mu society. Ekizibu abantu baagala, okutta bannaabwe, that's why tebavaayo kwogera. Okay. Ekizibu kyaffe ffenna. Ekizibu, oh yeah, sure thing. We're going to share. Okay. Jero Kiza agambye, oh dear, webale kubeera mugumu. Sumaya Nkat agambye, oh musinia tu nga walaba. All right. San agambye, sometimes even as teachers we overreact on innocent kids. That's why I'm always so careful ever since I started reading such life experiences. Our poor children go through a lot of things which they can not even share with their fellow students. So sure. Abaana bibatawanya bingi nnyo era omusomesa bw'oba akwano ku NTV ne Spark TV munange buli mwana tagenda kugamba bisimuyayitamu. Yeah, so oyina kutubeere compassionate abasomesa mu masomero ba leaders. Yeah, let's be more compassionate and more loving towards his children. Okay. To start with that question, awozeza lwalwala nnyo omutwe, that does not mean nti oli positive. The only way you can discover is to go walk in the hospital ogende bakebere. So after getting tested, that's when you will know either you're positive or not. Naye olw'okuba nti omutwe gukuluma nnyo buli kaseera, that does not mean nti olina akawuka. Yeah, so getting back, there is any other question? Okay, all they were appreciating. Yeah, they were most appreciating. Ebisingawo ku ffenna waliwo ayogedde ku abalwazi abalala. Yes. It is all about the perception nga ffe abantu ffenna gye tulina. Because before, HIV was perceived as a deadliest disease or virus. Ng'abantu abasinga, because of the way the signs and symptoms omuntu ng'afunye akawuka n'afuna AIDS ze yali alina. So AIDS is just the disease. But now we are having HIV, and HIV is living with people. So HIV is living with us, like me, but I am not having AIDS. So, yes. So that is the difference. Now people mix the two. Nti oyo alina AIDS. Kati that perception yeletera abantu okubanga they fear to come out like me, to come out and say they are living. Even for example now mu bavubuka, just lwakuba ntandikiddeku eyo comment nti she becoming hard to disclose to the partner omuvubuka gwalina oba gwagenda okwengeginga naye, because abatamanyi nti oba kijja ku working out oba nedda. Ate bwamugamba obviously oli agenda kumuleka, and bwamuleka aba manyi nti ono agenda kwogera ekyama kyange. But bwe tukyusa that narrative of thinking and we see it from another lens, okay, okulabira ebintu mu ngeri endala, tuba tusobola okubanga tuyambako abantu abo abalina akawuka ka mukenenya okubanga nabo kennyini batuyambako okukendeeza ensaasaanya yaako. Because omuntu asaasaanya akawuka yoyo omulwadde ali positive nga tamira bulungi ddagala. Yes. Okay. So okay, so getting back, yes, advocacy. Advocacy. Tandise musomero. Okay. Kati bwe mtandika awo nga waliwo abajja ba facilitators, ngenda okulaba nga naba kitegeeza nyambyeko abalala nabano okusomero mbayamba. And then I realized after senior 4, I was in my vacation, nti ekitegeeza eriyo abaana abazaalibwa nga balina akawuka, and they go through what I have gone through. Nengamba, oh, wano ekitegeeza I can be the voice. Ekitegeeza nsobola okuyambako ku bantu abaki.
abalala. That's when I started the advocacy nentandika from senior 4 senior 5 in Uganda Cares. Nentandika okubanga it engages me mu bintu ebyenjawulo. Natandikanga okudistributinganga condoms in some happening places around Kampala bichi. Wanti bwenatandika. So ebirala mu kutandikawo bichi ebirala bibakola, you know, abantu abavubuka obazzamu. Natandikanga okwogera n'abantu n'abaana mu masomero. Netandikanga okwogera n'abanneetoolodde, but not as much. Nga mmaze okulaba, it was until nga mmaze okumala senior 6, in fact nentandikira ddala effective of evolving the community. That's when I started the Live Alive network. Nga ntandise okubeera ku different platforms. Nentandika Live Alive network with my colleague called Flavia Namwaya. We are the 2 directors of that organization. Namwaya is out of the country, is not within, but we started with her, that organization. Kubanga nalabanga we had a common factor nga twagala ku eliminating that mother to child, nokubanga abazadde abakyala tubamanyisa how they can n'abaana abali mu masomero. And then we also identified a gap okubanga abantu abaliko obulemu balekeddwa nnyo emabega when it comes to prevention of HIV and also the information. Reason being kati right now twogera bye twogera, but waliwo kasiro atawulira bye twogera, and they will miss out this information. You understand? So netulabanga there is that gap eri abalaba naye nga tebawulira, eri abawulira naye nga tebalaba, so that information lacking. That's where we started, and then we had to even train those people with Live Alive network, Lian. So kati awo wentandikira the advocacy story mpanvu, but to cut it short, mu my journey when natandika okutegeera nti in fact I need to get out and tell people that hey, I have gone through this much. I have gone through hard life, but you can still go through the same life, and then you come back again, you bounce back again, you get back on your track, and then chase your dreams. Yali story ya BBC. Omukyalo yava bweru ne bamurecommending, and we have a vibrant boy here. Ajja kuwa interview na ye. Tetumanyi oba anakkiriza okudisclosing, but talk to him. So nambulira omukyalo oyo netwogera naye. It was Alice Kayongo, mukwano gwange, era yali akola mu Uganda Cares mu advocacy, yamuforwardinga. Najja nambulira nemugamba okay, story egenda wa story gyayagala bagenda covering a story about my life, like the way I'm sharing it. Naye nangamba tegenda, namubuuza egenda kugenda wa, nangamba egenda kulagibwa ku mpewo naye tugenda giraga ku BBC. Konze BBC it is an international TV konze. Okay, awo kale. So after okukkiriza okukola nenga naye kakati story we begenda lagibwa nsi yonna, why am I egenda kulagibwa ku BBC, it is an international TV. Katati lwaki netya? So that's when I came out and say let me just let it be to tell people that you can live positive no matter what you go through. You can even come out and share. Nga wenzize ni sharinga. So that is when I opened up. Nentandika ekitongole kye bayita Lian Live Alive network in 2017 okuyambako ku government n'okuyambako ku communities zaffe okulabanga embeera zino ze tuyitamu tezikola ki tezikunyiga. Kale nze leka mbeere ekyokulabirako, let me the stepping stone okuba nti for you you get life, for you oyita muki
mukyoyitamu n'otakigwamu because nze mba nkubuulidde nti awo nayitawo waliwo wati naye osobola okuyitawo gwe n'oyitawo bulungi. So it is a long story. Netujja ku covid najja, that's when most of the people mu 2020 we bantegeerera mostly mu covid wenajira yes okuvaayo n'okutegeera Simon byakolera ddala because mu covid nga president yagaddewo the first lockdown the following day it is me who posted on my social media nengamba abantu nti bambaba nga bagaddewo nga you were supposed to pick your drugs within these days president zataddewo I can labor myself to ride my bicycle ngende nkufunire eddagala lyo ndikuleetere. So that is me who started delivering ARVs on a bicycle in lockdown. Yes, you are. So our abantu we bategerera all the story about me. So that is how it transpired. Naye nga tukola emirimu mu Lian. Era bw'oyambako abantu bangi bayitirivu nnyo besimanyi na muwendo bangi during that COVID time when supportinga okubawa eddagala mu byokulya mu byokutambula mu byokwambala bingi. So awo bwetutandika emirimu gya Lian. Bwetutyo. So mu bulamu bwo thank God waliyo ekitongole kya Lian, waliwo eddoboozi eri omuntu atalina ddoboozi, eri omuntu atya okufulumya erirye gwe n'omuyambako n'omwogerera n'omuyambako n'omuzzaamu amaanyi. So for that I recommend you for the good work that you have done. I am humbled. So the challenges that you have gone through generally mu bulamu so kozitubuulireko and how you've managed to actually overcome and still stand. Challenges zibairawo mu bulamu naye nze ekinkimpinze okubanga I surpass my challenges, especially on a positive lens, is kumanya chichenjagala. Remember wali mabega nagambye before I engaged the director nasoka nenebuuza ebibuuzo njagala ki, njagala kola ki, do I want to be in this kind of life or there is something that I want to achieve in life in embeera eriwo gyenkugira okutuukako. Kati bweba enkugira nyinza kukola ntyo okukituukako kitegeeza nina kujjawo eno mbeera kugivaamu nsobole okugenda okugoba kyengoba mu maaso. So that is where I hold myself so much, where I get my strength. Tine bwembanga waliwo ki nebuuza nti kino kyenjagala kinyamba kitya, embeera eno eriwo ennyamba okutuukiriza kyenjagala oba nedda. Bweba tenyamba then nteekeddwa okugetting out of that my comfort zone oba out of that challenge endimu okulaba nga nkola ki. Era nze kyanyamba nnyo okubeera nga navaayo neŋŋamba nti I need to help people. Ekyo kyandrivinga nnyo. Kati ekirala nemanya what do I want is life and I have to chase my dreams. Nina okuvuga ku motoka ennungi, nina okuzima, nina okuhavinga family, nina okusoma. So when I identifying biki byenjagala, it helped me so much. Okubanga driving and no focusing ku ekyo. Era nze nga okumira eddagala to take my drugs, it's nothing. I just get my drug nenkola ki nenjimira. Wadde ombuuziza wali eri ku challenge ya eddagala ng'olitandise. By then eddagala lyalinga lingi. By then lyalinga lingi nga bakuwa empeka abamu 3 abalala 4. It depends to line gyoliko because you have different lines of treatment. Yes, regimens. Twina first line, second line, and third line. Yes. Okay. Biwanvu. First line ye eddagala eriweebwa omuntu nga afunye akawuka ng'ategedde bamaze okukebera ne bakutegeera bakuwa first line. So bw'otandika okulizannyiramu oba n'otalimira bulungi n'olizannyiramu and you play with your life, olimira lw'oyagadde n'oyosa n'obuukawo n'okola ki, awo eddagala eryo lisobola okubeera
resistant ne litakuyamba so kati webakebera nga eddagala terikyakuyamba bakuswitchinga ne bakuza ku second line so second line eyo nayo it is a treatment kati eyo zibeera wano basobola okuwa currently empeke emu bwe bakujjako basobola okuwa empeke ezisukka mu 3 so bw'olemererwa second line bakuzza ku kye tuyita third line and in fact is the last option gye tulina mu ggwanga ya third line treatment of HIV kati eyo bw'ogiremererwa Doctor abeera just kugatagata paka until we tunalaba ngoba mukama akuyita because it is the last one it is the last option gye tulina so kyenkubiriza abantu abandaba mwenna whether you are living positive or you having someone who is living positive encourage them to stick to the first line to stick to their first treatment obutajizanyiramu so the first line takes discipline ngogamba ati manira bulamu it is not taking the discipline but you have to be disciplined because bw'olizanyiramu obviously ogenda ku defaultinga bw'omala okudefaultinga nga bw'onaagamba nti bakuwadde eddagala ly'omusujja naye liganye eno treatment gye bakuwadde eganye amakerenda kati katukuze ku mpiso empiso we bakuba munagamba nti nogendayo kolero ne bakuba enkya notaddayo nomala wiiki noddayo ne bagamba omusujja gwayongedde ne gulinnya kati katukuwe eccupa tukuteekeko eccupa tukuteeke wali ku kitanda webake so it's the same kind of nti eddagala erisooka bwe liremererwa ng'olizannyiddemu bagenda kuswitchinga bakuze ku ddagala ate ekyo kirina burden nyingi nnyo gye kituleeteranga eggwanga nti first line economically ya sente ntono eri the last time I checked nga ku mitwalo ng'etaano mu 12 first line omwezi ogwo gumu second line ngeri ku mitwalo nga 14 third line omwezi gumu ogw'omuntu third line ngeri ku mitwalo nga 36 just I'm giving random figures not exact but random figures kati ate tulina abantu bangi nnyo abali ku third line ne second line kati jjukira nti buli lwova ku line endala n'ogenda ku ndala burden eyo oba ogiteeka ku gavumenti oba ogiteeka ku muwa musolo yenze naawe nti gavumenti eteekeddwa okuba nti carrying that burden okugula eddagala eryo mu bungi bwalyo abantu abalina akawuka bakole ki balisange nti kati buli lw'oswitchinga it is more of a burden kati n'ekirala nti naawe kennyini ku bulamu bwo kibeera kikukosa nti obadde omira empeke emu ojja kubanga omira ki empeke eziwerako in fact eddagala kati eririwo throughout my advocacy I am the one who advocated for that drug to come to Africa eri ddagala lye tuyita dotograville eri ddagala ery'empeke emu kati essaawa zino abantu ne bamira baliyita DTG yes dotograville eddagala eryo lyalinga ndiwulira ngeyo gye liri biki so I was in one of my some engagements n'abavubuka nga tuli by then bamuyitanga Dr. Kalusa Kiragu era akulira UNAIDS and then I asked her tuwulira eddagala eddungiko okusinga kule tulina kati diro linatuuka mu Africa era diro munalireeta mu Uganda because eri ddagala empeka omuntu amiremu n'abeera nga eri effective yamanyiko okusinga so that's where everyone gotten to know teddagala lino gye liri so eddagala eryo and by the policies you know so nerijja so mu treatment kugamba there's been advancement in yes there's been advancement era there's continuous advancement in treatment kubanga luli eddagala lyalinga lingi nga bakuwa empeke 6 8 abalala 10 it depends to line gyoliko naye kati essaawa zino omuntu omira empeke emu yokka olunaku so empeke yekuyamba and empeke yekola in 24 hours that's why they say nti you take your drugs at the exact time because that treatment works in 24 hours but every after 24 hours you have to empower your kati the way how the drugs works in the body it is another it's another story now let's focus on the journey as you said my journey so
bwatyo bwetutandika and ne tusomesa abantu ne tubayigiriza how to live a positive life. Tukoze emirimu nga lian okubanga tuyamba abantu okubanga balivinga a positive life n'okubeera nga twogera n'ensi twogera ne communities okukendeeza oba okulekeraawo okustigmatizing abantu abalina akawuka olw'ensonga nti kyekiri ekibuuzo kyewabuuzizza nti lwaki abantu balina omutima ogw'okusiga abantu abalala. I wouldn't say nti basically guba mutima naye ebeera fear of the public and the perception public gyalina ku bantu abalina kaki akawuka ka mukenenya. Kati awo n'agamba nze kansirika enfe kisiiri sijja kwogera. And ekyo tubirabye nnyo especially mu relationships z'abaki z'abantu relationships z'abavubuka mu especially kiri nnyo mu bavubuka and that is why tulina more high prevalence mu bavubuka ne mu bawala. It is because of that stigma. It is one of the factors is contributing to the high prevalence is stigma. Ti omuntu tajja kubuulira because currently treatment there is one module treatment as prevention, one of the preventive measures of HIV, treatment as prevention. So treatment as prevention kuyamba okubanga you achieve a suppressed viral load. Ebigambo ebimu bya luzungu bya lusawo naye munatusaasira. So bw'obeera nga you've suppressed your viral load, ngeri suppressed as in ng'akawuka keebase tebakyasobola kalaba mu musaayi gwo, tekitegeeza nti owonye. But kitegeeza nti akawuka kavudde mu musaayi kagenze mu magumba oba ze tuyita reservoirs mu lulimi olw'ekisawo. So eyo mu reservoirs kabeerayo for survival. Kati bwe kavaayo nga eddagalo lizanyiddemu kakomawo n'amaanyi. That is ekikulidinga okubanga bakuswitchinga n'akoza ku treatment endala. So kati wano omuntu bw'abanga amira bulungi treatment ye tasobola kusiiga mwagalwa we kawuka. But ogambye omuntu abanga amira bulungi eddagala. Yes. Eddagala lye bulungi. No achieving a suppressed viral load. Yes. Tasobola kusiiga muntu kawuka. That is called U equals U. Undetectable equals untransmittable. Okay, tugenda kutandikira nga tukomyewo. Then waliwo tugende ku PEP. Yeah. Abantu yes abagenda ne bakola ebintu bebakoze and then ne bagamba nti kati wano mponera wa wembanga nsuubira okubanga nti maybe nkafunye waliwo ebintu betuwulira bibamira PEP and all that. Tugenda kuyita mu prevention measures. And then also to get about more treatment options. Kale Nichaina Simon Tovao. Wow. Okay. Webale nnyo okubanga okyekumidde wano. Wetuwumulidde wali twali twogera ku bantu abali consistent with their treatment options ezo ne medication, and then also tugenda kwogera ne ku PEP eyo that treatment gye tuwulira giba omuntu nga suspecting okubanga akafunye ebanga first aid. Tusooke tuddeyo wali ku wali okyogedde equal what? U equals what? U equals U. Nga bwe nkunyonyodde nti omuntu bw'abeera nga ali ku effective treatment nga treatment yagimira bulungi nnyo eddagala lyalimira talyosa alimirira mu budde kikuyamba okwachivinga that suppression of the virus oba viral suppression nga tebakyalaba bungi bw'akawuka mu musaayi gwo bwe kitegeeza mu Luganda obungi bw'akawuka mu musaayi gwo viral load. So bw'obanga obungi tebukyalimu nga statistically bwe buba nga buli below 50 microliter copies ebyo bigambo bya lusawo. Okay, mu Luganda olwangu nti bwe baba nga mu musaayi gwo akawuka ka HIV copies ezikalimu oba omuwendo oguli mu musaayi gwo guli wansi wa 5 obuwuka 5 obeera oli ku high chances oziba nga tosobola kukola ki kusiga mwagalwawo kawuka.
so ekyo kyekitegeeza. Now mu prevention options ze tulina prevention options nyingi ziwerako. Okusooka omuntu yenna bw'abeera ng'ali exposed to HIV oba mwagalwa wakitegedde nga mumaze okwegatta wamukyaliddeko zi weekend marriage ozimanyi. Kati abantu ba weekend marriage omuntu takubuulidde temwekebeza and then n'okizuula ng'oli wuwe nti ali ku ddagala. So the first option you have to do is to go and have PEP. First option, you go to a hospital. To the hospital. Okay, but you go to the hospital and then they test you and then they give you PEP, post-exposure prophylaxis. That is PEP. Or your PEP akuweebwa bw'obanga you've been exposed to HIV. Nga waliwo that fear ey'okubanga ogenda contracting HIV from omuntu gobadde naye oba accident, even abakola mu laabu ayinza okuba nga akola mu laabu ku musaayi oguli infected and then slightly omanya accident tezewalika, you get that. Oba obadde something even muki mu accidents oba something and then you realize misayijegase ate bagenza okukebera mulimu omuntu abadde nakawuka, of course bakuwa kyetuyita PEP, post exposure. Kati bw'obanga oli ku risk egenda okufuna akawuka ng'ogenda ng'osuubira nti omuntu gw'ogenda okubeera naye alina akawuka naye oyinza okukafuna nga mwegasse, ofuna eddagala lye tuyita PrEP. PrEP kitegeeza pre-exposure prophylaxis. Bw'obanga ogenda okufuna kakati eddagala libeerawo nti waliwo abamu ze tuyita discordant couples. It is olw'obudde biwanvu naye tulina ze tuyita discordant couples, omu alina akawuka omulala takalina. So omu bw'aba alina ng'omulala takalina, one party etakalina because oli alina bw'abanga akyamira bulungi ng'otya nti ajja kusiiga, you can always have PrEP. Oba more especially sex workers nti abantu beegatta nabo tasobola kwekebeza nabo at that particular time ate nga ye ali mu kukola ki sente. Kati abantu abo asobola okukozesa abasajja abasukka mu 10-15 in a single night, abo nabo batasobola bakebeza. Kati abagenda n'amira eddagala eryo lye bayita PrEP. Kwabasinga ba sexual workers batugamba nti abasajja bajja okubagula naye n'amugamba nti nze njagala mubiri ku mubiri. So kati okwedefendinga eddagala eryo aba asobola okukola ki okulikola agenda mu ddwaliro then ne basobola okuba nga balimuwa. Waliwo bingi, waliwo no ddagala. These are all ARVs. PEP ne PrEP ne ARVs, they are all ARVs. But zino PEP ne PrEP is just one or two components. Naye ARVs, it contains 3 or more components. Ebyo byalusawo nnyo sagala kugendayo nnyo eyo. But eddagala bw'olifuna osobola okukola ki okubeera nga oli discordant couples otaasiddwa. Omuntu alimira bbanga ki oba alina dibeerako for the rest of their life. Omuntu a PrEP omumira until when you see that the risk is now not there. Yes. So tulina ne kyetuyita DVR. DVR, this is the piverine vaginal ring. Nayo kati yakakasibwa ekitongole ky'ebyobulamu omuntu asobola okukozesa akaweta ako kabakyala bokka nti akainsatinga mu bukyala bwe aka ring ako ka silicone katono ne kabeerayo ne kalirizinga ng'eddagala eryo erya prevention ne woba wegase n'omuntu alina akawuka tasobola kusiga kawuka ng'okozesezza akaweta ako ke tuyita DVR, the piverine vaginal ring. Kalirizinga eddagala mu mubiri gwo okumala ennaku 28 oba 3. Every after ennaku 3 you go back to the hospital ne bakajjayo n'oteekamu akalala.
Okay. Yes. Kasuubira okuba mu side effects zonna? Tekalina side effects zonna era n'omuntu ne wegatta naye nga musajja wo w'amaanyi ati atasobola kafiringa wadde kawulira. Yes. Ate naawe tekirina it's all about the mentality and perception. Kitandikira mu bwongo but kyonna nga bw'onaagamba nti olabye ekintu n'osooka n'okitya. But all of a sudden bw'otandika okikola nabadde nkitidde naye tekirinaamu buzibu wadde. So that is the thing, but it is very okay, it is very effective. So tulina ne even treatment as prevention gye nayogeddeko eya ARVs. Tulina even condoms. Condoms are good. Abantu abasinga bw'obanga you feel like all these options cannot work for you, you go for the condoms because nga ministry y'ebyobulamu ne kitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ne UNAIDS they come up with these options just to have a wide variety of options nti Stella bwembanga gwe kondomu yekukolera nze kangende nkozese PEP oba yankolera bwabanga PEP si yankolera oli kagenda akozese DVR oba yemukolera oli bwabanga ekyo. So it is a wide range of options gy'osobola okuchoosingako okulaba nga for you you remain protected, you remain negative because all these options apart from ARVs zino options zonna ziriwo kuyamba gwali negative butafuna kawuka. The only option gye tulina eya treatment as prevention nti eyamba abalina akawuka okubanga tebakasaasaanya tebakasiiga oli atakalina. And in my life I have not encountered not any single transmission to the girlfriends that I have had. I have not encountered any. And by the way, now once we come to dating, I tell you, and then all of a sudden, you know, relationships, it does not work out. Okay. But now we go dating. Yeah. And I have. But I tell you, and I tell you that I cannot transmit the virus to you because I am undetected. Wow. And I have lived that. Okay. As an example, I had my first girlfriend. I will not say the name. Of course. Na after some time nga twawukanye yawulira my story nangamba kuba oyo yesa amubuulira naye ne mugamba you can go and test and yali still ngali negative. So that is it. Why you get a funding? Ku comments. Then okay. Glad it's not a good Gambia. I know him. He comes from Kayunga. Gangama. Glad it's not a good. Yes. Okay. Malaika Chioma, Flavia, you'll be okay. It's not the end of the world. Wagaba Derek, a guy, my schoolmate at NTS. Yes. Nsubuga Rogers, naye omuzungu, omubinyo, mubinyo. I don't know. Glad it's such a good diagram. It is still the same. Okay, has for Shifa at 12 years. Wakajawa, were you raped? No. Yet what the story? Bamzala nako. Bamzala nako. Yazekolate. Yes, ngapise ku story. Okay, Flora Kulumba. Thank God you're strong. Many are living in darkness. Betty Kayaga banange kati mwe abakebera siri n'amaaso balengenda kukyogera actually gatosoose kulaba biva mu musaayi kino kya kuyiga labo muvubukanyirira talina akamugo. Oh my God, continue spreading the hope and a good message to fellow youths. Okay, yes. Mux Steven agambye nga walaba naye ate singa wagamba omusomesa omu oba akulira essomero kyali kuyambye yayogera ne director. Of course we're missing the story but bajja giteka ku YouTube mujja giraba aba missing the first segment. Nalu Najubia Justin agambye are you single? Best comment ever. Are you? I am single but I told you how bad what you matter. Miganda you Jude agambye teachers we need to be close friends to learners. True. On a story. Okay. T. Maria Nams, it is well, darling. Mac, may God bless you, bro. He's the Almighty.
Sechide Nasif, it is true by then many young girls and boys were in tussle, most especially from Jinja and Bugisu. Okay, Julius Kakumba Mutesa Siragambi. Oh, be in studio. Bukenya Simon Petero. Yeah. Okay. Kari, what went piso? To be engineer to yeah. Options nyingi nyo eziri. Yeah, the still there quite a variety. Ezikyali nemu even in pipeline, ezikyali even in research. Waliwo ne empiso na yeo ekyali bakyagikola even formulating the policies, because buli kintu kyonna ekigenda okubeera nga kiri administered ku bulamu bw'omuntu, it has to be regulated, it has to have policies, and Ministry of Health yekwasaganyiza ensonga byonna, then we bamala okubeera nga kiri approved, kiri accepted, and then tulyoka tukikozesa. Kati naba kubeera mu katale tenaba empiso tenaba ekyali bacha finding out all the policies. Naye kati wambuzizaako ku challenges naddala mu bintu byenkola naddala Live Alive Network. Tusanga challenges nyingi nnyo mu funding naddala ffe grassroots organizations eziri wansi mu bantu in the community fe abatuuka myala abatuuka ku ground abatuukirako abantu nti kakati Simon wano waliwo gundi yazze bano balwanaganye ono yasanze, because in the area wetuli ekitongole kyaffe erungujja wechiri, but by the way right now twafuna challenges za rent and landlord natu evicting, so we shifted to working in Nansana but in someone's home. Naye omuntu walinga ajja still era bacha reaching out nga batuka ku office, and then you have to give them the service. Olina jana ganti nzenzize wano office njagala condom, I have not seen them anywhere. Olina gamba nti nze ddagala njagala prep because sina wakumusanga, but of course you are an organization, you have so many referral pathways, you refer them. Nabagamba mugende wano, genda mu ddwaliro lya government, genda mu health center 3, genda wano we wati. So funding is still a challenge when it comes to prevention of HIV, because funding are the basket of fighting for HIV and AIDS is shrinking. Buli olucha egende ekendera. Ebifo ebisinga tetusobola bitukamu because oli incapacitated, tolina facilitation kutusaayo, tolina ntambula kutusaayo, tolina busobozi. Nive n'abakozi tojja kugamba nti Simon personally nja kubeera everywhere. Naye oteekeddwa okubeera n'abantu b'okola nabo b'okozesa, oba bo emirimu nti kakati bwe tuba tugenze wano, oli bw'agenda Nansana, oli agende najja Nankumbi, oli agende Mukono. So that coordination lacking, and the information flow. Kat for example, the prevention options eziriwo kati, information flow is still lacking in the community down. Kakati ate tosobola gamba nti otuuka buli wantu olw'ensonga tolina busobozi butuukayo, naye ng'ate information eteekeddwa okutuuka mu bantu okutegeera n'okumanya nti even ne bwe mba nnyonsa omwana EMTCT titeekeddwa okuyonsa omwana ono bulungi okulaba nga exclusively simusiiga kawuka. But ebyo byonna okubisomesa mu community, it takes facilitation okubanga byonna bituuka. So tulina that challenge ey'okubanga we are not funded. Emabega kaawo twalina fund abaali bamita AHF, AIDS Healthcare Foundation. It is an organization that is funding Uganda Cares. So we batwanga funding yoyo even during COVID time okubanga to reaching out to a variety of people, but of course bakomya contract yabwe. Right now tetulina any funding currently, so we are still leveraging the way how we can take our services to people. And in that kubanga tetulina gundi nyingi partnering with other people, like for example ngano ku NTV, Spark TV, ti musobola okutuwa these platforms okulaba nga tutuusa information eyo ku bantu. Then nekirala reaching out to
abakozi b'ebitongole ebyenjawulo companies ez'enjawulo okulaba nga tubagamba nti at least in your CSR otuyambeko bwe tubeerayo ne ka activity kano tuyambe tusobole okuba nga ffe tutuuka mu community tulina this kind of proposal tuyambeko okulaba nga tu preventing. In fact waliwo organizations ezimu z'otuukako n'obawandikira proposal in fact not organization but companies nizigamba for us ebikwatagana ne HIV aye. Because they don't want them to get their brand and their market. It is shrinking because they are supporting activities related to HIV. So that kind of narrative, yet it is needed. So kati in that tulinayo aba BSP fleet services and safaris betwa partneringa nabo ne tu signing some memorandum of understanding twaba nga bafunye abantu bebatambuzaako mu kutambula at least batuwaayo ko ka 20-30% okusinziira ku bo nga bwe bakola ki bagize era bebategeka trips like in next year they are having a trip in going to Mauritius. So abantu bwe batyo bwagira not that kind of people because now we don't have funding. We are now resorting to domestic funding but domestic funding is still lacking. Nti abantu abasinga katinga stera omuntu stera nga gosoka nti Simon okusinzira nga bw'ayogedde naye wano nsobola okukola ki okuyambako the little that little when it is added it is of value and it creates more impact. So kati that domestic funding is still lacking naye ate gye tusobola okukozesa until maybe abatugabirira obuyambi abasingawo bwe banaakola ki bwe banaggulawo oba nga tufunyeyo any other option. Okay. Okay, ogenda soma ndoze number yo tulabe how the community can really help. Okay. And the audience ayunga tumalirize tulinayo dakiika nga 5 okay ntayinayo dakiika butono waliwo yayogedde kukebeza amaaso. Okay. Yes, abavubuka okusinga ennaku zino osanze ekiwala mu bbaala kinyirira bitya and nopimisa amaaso nga tayinaako rush tayinaako oyo kati tugende. So please advise omuntu the message I have omuntu topimisa oba tokebeza maaso. Stella tulina abantu bangi naddala n'abaana abazaaliddwa nga balina kawuka they have grown up tosobola kutegeera nti oyo mulwadde even n'omuntu akafunye obufunyi ng'akafunye bufunyi n'abeera nako tosobola kutegeera nti akalina the moment they get to treatment. Okay, even ne bwabanga yakafunye nga tali ku treatment era still it takes time omuntu oyo immunity ye okubeera nga eri down okusobola okufuna some signs of AIDS okutegeera nti maybe ayinza okuba alina ki alina akawuka akasirimu. So kati ekintu the only way is to go and test. Ate tests zino weziri Ministry of Health yabi simplifying nti waliwo self-testing kits osobola ogenda mu ddwaliro ne weekebeza osobola okugula kits mu pharmacy ne weekebeza bwe zitaninga like ora quick ey'omukamwa n'okebera n'omwagalwawo if it reacts you go and report and then you go and for further investigations. Nti omuntu bw'omala okutestinga no reacting n'ofuna positive results mu these quick tests genda mu ddwaliro bongera okuggyako omusaayi bongera okugwekebejja basobole okukakasa ekyo kye bakoze eki kye walabye. Okay. Ne bano nsaba enjogereko nabo bano abavubuka nti okay amanyi nti alina naye ate tasobola abantu ba dating oba baafuna nti alina so n'asirika n'ayongera ate okulwaza abalala. Well nze mu bbanga lyonna lye mbadde mu advocacy n'okwongera n'abantu I have situated this buli lw'osirika nga gwe omuntu oli gw'okikweka yaali okay. For example, I am going to use you and I. Example, I'm just using nti bwe mbanga Stella I am dating you and I am positive nze n'ensirika Stella togenda kulumwa
lwaki togenda kulumwa lwa nsonga nze ngenda kusigala nga neekweka I am in denial, I am having stress. Omuwala ono bannange ye kakati bwe naamugamba, so that kind of kikuletera even depression, kikuletera even okubanga osobola okuva ne ku ddagala nogamba naye kansooke ndeke kati lwozze, in fact lwozze n'onkyalirako ewange olwo sijja kumira. Okitegeera? So it is affecting me than you. But when you, from the word go, you say it out. No kyogera nogamba Stella, amazima nkwagadde. But the life that I am having, I am living a positive life. But I would like to go on. Naye tusobola okubeerawo abalamu nga sikusiize eki kawuka. Bw'obanga oyagala information yeeyo tusobola okugenda ewa Simon, tusobola okugenda ewa kansala gon, tusobola okugenda mu ddwaliro goni bagongera okutubuulira how we can live nga sikusiize eki kawuka, but I have loved you and this is the life. The moment you mention that goba wejjeeko burden and you continue living a healthy life ng'okyejjeeko ng'omuntu oyo omaze okutegeera era omuntu oyo akwagala, they will stick with you, they will support you, they will help you. Ajja kuyamba agambe okay bwe kiba bwe kityo nkoze ntya okutegeera. Ate bano abatalina conscience naga nti mugwamanyi kati abagwamanyi nasiga omuntu ate nasirika abagwamanyi bwe wali obuzibu. In fact ne parliament yayise etteeka HIV Act nti bw'osiiga omuntu akawuka nga togenderedde okitegeeza intendinza omusiga akawuka nga ate gw'okimanyi. So kati okwewala ebintu ebyo byonna it is better n'okola ki n'oyogera. It is better n'oyogera and ate bw'oyogera oyambako ffe n'abalafu bano okulaba nga ensaasaanya y'akawuka ekendeera okubanga teturegisteringa infections nyingi. Kati kuba recently wawulira infections ziri waggulu nnyo kati around 500 in a month plus. Simon, so many number. I would like the audience to be a part of this fundraising. Kuanga, you're spreading a positive message, a message of hope and love with okuza abantu esuubi. Maybe wali omuntu alaba nagamba nti Simon zanandi kwatiddeko wano. Please go ahead and read the details. We are always on social media. In person, I use Simon Claims Bukenya on Facebook, and on Twitter, I use Bukenya Simon PE8. Okay. So on Twitter. But Live Alive Network, it is also on Twitter. We use @network-alive. That is our Twitter handle of Lian. And also on Facebook, we use Live Alive Network. We are all on social medias and Instagram. But my number is 0753347807. Mu Luganda noti 753 34 7 07. Okay. You can reach me in case of anything oba muntu ayagala support oba oyagala kwogerako na muntu oba oyagala ki, I can reach you. Netusobola okubanga tukwasaganya obulamu, nosobola okubanga oterera, nosobola okubanga order like you get back on your feet. I like that. Nti tebali bokka. Yes, you're there. Kale, sibula batulaba ndoza nange masibule. Okay, neyanziza nnyo neyanzege. First, I want to appreciate NTV, I want to appreciate you, I want to appreciate Spark TV. Mwenna okubanga mumpadde this platform okubanga njogerako n'ensi n'okwongera okuzaamu essuubi eri abo abatalina ssuubi. Na omuntu owokubiri gwe njagala okwogera naye ye ggwe andaba. Gwandaba okoze kyamaanyi nnyo okubanga osaasaanya akawuka ka mukenenya newankubadde teweegaddanga oba teweegatta n'abantu naye okoze kyamaanyi. Kitya nti endabayo n'entwala muyo abantu abalina akawuka ka mukenenya yebaleetera okubanga bakasaasaanya. Kati gwe bw'onaakyusa enneeyisaayo n'obanga omuntu alina akawuka omulabanga alina potential. By the way, kino tetukyogeddeko naye ne ku mirimu. Omuntu olutegera nti gundi Simon alina akawuka nga gwe bakugamba nti tetujja kuddamu kukozesa. But that is a wrong narrative. Tulinayo n'omuntu alina akawuka nga is a pilot.
naye story endala nnyo bwe tuba tufunye time omulundi omulala tulisharinga so kati gwe omuntu andaba enneeyisaayo n'ontwalamu omuntu alina akawuka gwamuleetedde okubanga akawuka kana akasaasanya naye tunakyusa endowooza ajja kukola ki tujja kubanga tuzikendeeza n'okubanga tumalirawo ddala ensaasanya y'akawuka omuntu omulala lastly gwe njagala okwogerako ye muvubuka omuvubuka obulamu obubwo bubwo teriyo muntu mulala agenda kwazika bulamu bwe kati gwe buli lw'obujaajamya olyongera okubukosa ate ekirala bano bangenda n'enjagala ono n'enjagala oli effect gy'ofuna eyinza okubeera si yaakakati ojja kufunamu ebirwadde ebikaba byanjawulo bingi naye n'ekirala nti you are carrying another someone's DNA kuba waliwo okunoonyereza okwalaze nti even abantu buli lwe weegatta n'abantu ab'enjawulo naddala kiri mu bakyala nti abakyala basigaza that DNA of the semen naye basigalamu and bannasayansi abasinga bagamba nti basobola n'okwanticipatting okulaba nti DNA z'olina z'abasajja banjawulo nga 100 nezikuberamu and that can go even go to the brain. Okay, tugalewo Simon, but thank you so much for that information. Ekikulu kya byonna genda weekebeza omanye status yo. Omanya, then you know how to handle it. Omanya okansala ngenda wani mudwali ngenda kola ntya obulamu ne butandikirawo nkasitaba nga otegedde your status. Ekibuuzo, do you know your status or not? Kale, kamba sibulirawo mbagala nnyo mukama bankumire.